Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we will not start our meeting by using Zoom meeting, but I will only give you the link for this video and I post my video on YouTube. I do this not only to your class, but also most of our class. I take this kind of teaching because I do really afraid if we use Zoom for every meeting. I'm afraid that you will spend a lot of internet data, which means that you will spend a lot of money. So that's why sometimes I will also do this way of teaching, and I still hope that you can still understand because I think it's better because you can rewind every explanation that I have given here. So if you have watched this video but you still don't understand what I explain, you can replay it again, or even later on if you don't understand, you don't really understand for what I explain here, you can ask me on our WhatsApp group. Yeah, for example, Miss, I don't know what do you mean, blah blah blah. Yeah, you can ask me on our WhatsApp group. Yeah. Okay, so let's start today's meeting. So for the very first thing, last meeting, if you still remember, I have asked you to explore more about punctuation. Yeah, I want you to learn by yourself. So here I also give you another reference for you to study. If you have internet data, you can go check www.thepunctuation, yeah, thepunctuationguide.com. So if you don't have laptop or computer, you can actually access by using your handphone, so it will be easy. Or I think that you have found this website or maybe another website that so here I just want to remind you about all the punctuation that we have in writing. So here it is divided into 5. So the first one, terminal points. Titik, here we say period. Sometimes people also say it is full stop. And then question mark, exclamation mark. In quotation, we have quotation mark. Yeah, this symbol is quotation mark. And then ellipsis, brackets. Yeah, there are many kinds of bracket by the way. So there is like a half of circle brackets. Ada yang juga kayak this round brackets. Yeah. And then you have pausing points, comma, semicolons, and then colon. This one is semicolon. Yeah, you have period and comma. That's semicolon. But two full stop or two period, it's what we call as colon. And then the other punctuation, we have parentheses. This one is parentheses, this one is brackets. So be careful. This one is bracket, this one is parentheses. And you have apostrophe, ya, koma tanda petik di atas, slash, angel brackets, braces. So be careful that we have a lot of this. They have different name and different function. So this one is bracket, this one is parentheses, and this one is braces. And for hyphens and dashes, so the short one, the shortest is called hyphen. And then it's quite longer, you have n dash. And the longest one, m dash. Yeah, they have different function. So here, if you check on this website, you actually can click, for example, here you click period, and then there will be an explanation about what is the function of the period itself. If you still remember last meeting, yeah, we learned about period, right? Or full stop. So here they explain that the period is perhaps the easiest punctuation mark to master. Yeah, it ends a sentence. Difficulty generally arises only when the period is used with other punctuation marks. So multiple punctuation, if a sentence otherwise ends with a question mark or exclamation point, the period is omitted. So remember, ya nih. Jadi setelah tanda tanya tidak boleh lagi pakai titik. Meskipun ya kemarin kan kita belajar, every time you end a sentence, setiap kali kalian ngakhirin sebuah kalimat, you need to write full stop. Meskipun kemarin tugasnya masih banyak sekali yang salah, masih banyak yang kelupaan ngasih titik di akhir kalimat.
Another thing that you should remember that if you put question mark, kalau kalimat kalian diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru, ya, you don't need to put full stop. Ya, it is incorrect. Ya, if you put the full stop here. If a sentence ends with an abbreviation, the period used for the abbreviation also serves as the period for the sentences. This is true even if the abbreviation is contained within a quotation. Ya, ada titik-titik. Nah, ya kalau tanda petik, remember that benernya itu titiknya di dalam, ya, bukan titiknya di luar. If it is in quotation, titiknya di dalam. Terus juga ada kalimat direct and indirect question. Yeah, this one is incorrect, incorrect, and incorrect. So there are a lot of example here, and also like I've told you, you can check by yourself through this website. And I do believe last time you also learned by yourself, ya, tanda tanyanya. Kalau salah indirectnya gimana gitu ya. Kalau directnya gimana. Okay, this one, yeah. And then I want you also to know about the British versus American style. Be careful that sometimes the use of British and American is totally different. Ya, quotation aja nih katanya American style use double quotes for initial quotation dan single quotes for quotation within the initial quotation. Ya, this is American style. Economic system, dia pakainya tanda petiknya 2. But if it is British style, mereka pakainya one quotation. Yeah, so both of them are correct. Yeah, both of them are correct. But what you need to understand that what you need to know that ternyata dua-duanya itu benar. Jadi jangan salahin orang, ada yang pakai titik 2, ada yang pakai tanda petiknya 2, ada tanda petiknya 1 gitu. Yeah, if they use 2, they use American style. If they use 1, it is British style. Sama juga dengan titles. Ya, Mr., Mrs., and Miss all take periods in American English. In British English, the periods are omitted. Ya, jadi kalau American dia tulis Mr. pakai titik. Mr. Rudy Hartono. So, Mr. titik Rudy Hartono. That's American English. Tapi kalau orang British, periods-nya omitted, dihapus. Jadi dia langsung setelah Mr. langsung nama orang. Mr. Rudy Hartono gitu. Mrs. atau Miss. Ya. So, both of them are correct. Dua-duanya benar. Ya, whether it is useful stop or not. Terus ada time. Waktu juga. British use discrete a period between the time and the hours and minutes when writing the time. Kalau American they use calend. Kalau orang British itu ya Britain English dia pakai titik. Yes. Kalau American English dia pakai titiknya 2. So I think that you already know that English actually divided into 2. Mostly it is divided into 2 style. We have American British. Yeah, American style, yeah, and then we have British, yeah. That's why if you they remember or if you have a dictionary, biasanya on your dictionary they will write BRE atau AME, gitu ya. Itu mengindikasikan dia termasuk versi yang British English atau American English. Sama kayak when you have the word color, ya kan? Ada color yang pakai U, ada color yang nggak pakai U. Yang mana misalnya yang benar-benar semua? Tergantung you use British style or American style, ya. Oke, wait a minute. Saya mau buka Microsoft Word-nya, tapi lama nih kayaknya. Ya, oke. Tapi kayaknya udah ngerti ya British English sama American English. Nah, termasuklah si British and American ini bukan cuman word-nya aja, tapi juga dalam punctuation. Perbedaan penggunaan punctuation-nya pun berbeda. Okay, let's continue to nih ya, sebentar. Jadi nanti kalian akan menemukan ada tulisan seperti ini. You will see, especially if you use Oxford. Ya. I don't know because we don't meet a lot right now. I want you to have Oxford Dictionary. Kalau yang kursus kayaknya, loading lagi deh. Kalau yang kursus saya rasa banyak yang sudah tahu namanya Oxford Dictionary. Jadi sekarang jangan lagi pakai yang kamus 1 miliar, 2 miliar tuh nggak guna sebenarnya kalau udah kita sekarang tuh kan, apalagi sekarang you have Google gitu ya. But what you need to have adalah yang namanya Oxford
Learner's Dictionary. Jadi Oxford Dictionary. Nanti kalau misalnya masih daerah nggak, mungkin nanti kalau udah di Palembang bisa dicari. Tapi kalau yang sudah ada di Palembang mungkin udah mulai dicari. Terutama kalau kalian ada mata kuliah EIC Pronunciation. Sama saya nggak sih kalau nggak salah. Eh, si EIC Pronunciation ini kalian akan mempelajari simbol-simbol gitu ya, cara baca. Nah, termasuklah cara bacanya orang American and British. Nah, tadi balik ke British sama American, jadi nanti kalian pasti nemuin pakai ada singkatan begini. Sama A, M-nya kecil, E-nya gede. Nah, ini itu maksudnya British English, yang ini American English. Ya, ini adalah singkatan dari British English. Kalau yang ini adalah singkatan dari American English. Nah, I think that maybe some of you already know what it. Saya ngulangin aja ya buat yang masih belum tahu. Nah, termasuklah tadi yang saya jelasin the use of quotation, ya, titik, koma. And then time tadi udah ya. Nah, dates. Dates ini yang paling membingungkan. Ini dijelasin katanya, though not necessarily a matter of punctuation, there is one important distinction between American and British usage when it comes to dates. Dates tanggal ya. American American usage puts the month first. Jadi penggunaan yang ala Amerika ini dia meletakkan bulannya dulu di depan. Setelah bulan, followed by the day, diikuti sama harinya. And then the year, baru di tahunnya. Jadi kalau 12 strip 5, strip lagi garis miring 5 garis miring 2010 artinya itu bukan tanggal 12 April. Mei, bukan 12 Mei, tapi artinya nih tanggal 5 Desember, means December 5, 2010. Jadi tadi dia bilang, if it is American style nih ya, katanya tadi American style, American English, dia akan menulis month dulu, setelah itu date, setelah itu baru year. So for example today, hari ini tuh kan tanggal 19 Oktober 2020 gitu ya. Jadi mereka akan menulisnya nih ya, they will write like this. Oktober bulan berapa? 10. Jadi 10, 19, 20. 2020. Nah, ini tanggalnya orang American English. Kalau dia yang British, ya, yang British English, dia kebalik, dia sama seperti kita. Tanggal dulu, terus and then month, and then year. So, today, 19 of October 2020, itu ditulisnya sama seperti bahasa Indonesia. You write it 19, 10, 2020. Yeah. But all of them still use nih ya, garis miring ya. Apa tadi bahasa kodenya garis miring? Nih. Oke, slash ya, garis miring itu slash. Oke. So this is the British versus American style ya. Oke. Tapi di sini dia jelasin lagi, udah tadi the international. Nah, akhirnya karena perbedaan ini tuh kadang-kadang buat bingung. Akhirnya, the International Organization for Standardization (ISO) gitu ya, has established kalau formatnya itu year dulu, terus month, terus date. Ya, in which December 5th, 2010 will be written 2010 12/5. Jadi kalau ngikutin si standarnya nasional ini, dia pakai formatnya kayak this one. Terus dulu tadi apa namanya? Ya, the International Organization for Standardization, dia tulisnya year, setelah itu month, setelah itu date. Jadi kalau misalnya hari ini, jadi nulisnya gimana? 2020, 10, 19. Sorry, I have double one. Oke. Gini, ya ini kalau berdasarkan standar internasionalnya. Jadi tulis tahun dulu, and then month, and then the day. But remember that these three, all of them are correct. So that's why this is what you need to understand. Oke, nanti silahkan dibuka satu persatu semuanya, dibaca gitu ya. Like here, di sini juga ada nih.
meaning per, meaning and, meaning or, terus ada fraction juga yang bisa kalian pelajarin. Kalau misalnya pembagian bagaimana gitu ya. Okay, that's actually your learning. So last time I'm asking you for checking all the name of the punctuation. Untuk minggu ini silakan belajar sendiri secara mandiri this web ya, pelajarin web ini gitu ya, related about every function of this one. Oke, saya meskipun ini sebenarnya tidak saya pelajarin sebagai materi utama, but I still will put this on your test ya, walaupun si punctuation ini bukan menjadi materi saya gitu ya utamanya, tapi karena ini merupakan pelajaran yang saya minta kalian untuk pelajari, like I've told you, 3 SKS itu 4 SKS itu 4 jam sama saya, 4 SKS 200 menit sama saya, 200 menit kalian belajar sendiri di rumah, dan 200 menit ngerjain tugas. Okay, so this is your 200 menit di rumah. Yeah, this is what you have to explore by yourself. Okay, so that's all for punctuation. Nah, sekarang we continue. Let's continue to our material. Jadi last time we learned about nice to meet you. We introduce ourselves by using email. Yeah. Now, I do. Aduh, why this is error? Sebentar. Oh, sorry, not this one. Okay, this one. This is what we want to learn. Nah, writing skill practice. The topic is about a social network site. So why we also need to learn about social network site? Yeah, because writing is not only about formal writing. Yeah, it's not only about email, it's not about letter. Yeah, but you also need the other things like the informal one, because I know that most of your time, you spend your time on your social media, right, on your social network site. So that's why it is also important for you to have a good skill in writing on your social life. But the problem is I sometimes feel so embarrassed because most of English students still make mistake, especially on grammar. Yes, and also sometimes on punctuation, and also sometimes the vocabulary. You still make a lot of mistake on your Instagram posting or your status on Facebook or Twitter. You make a lot of mistakes. The problem is because you are an English student. You are not student, so a undergraduate student. Jadi bukan lagi mahasiswa SMA nih, tapi juga udah mahasiswa. And you are English undergraduate student, gitu ya, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris lagi kan, you make a lot of mistake. It's so embarrassing. Yeah, so that's so embarrassing. So that's why let's learn together. Ya, ini udah dikasihnya contoh how we introduce ourselves on the social network. Ini ada contohnya satu. Dan dia kasih tips di sini. Kemarin masih ingat ya, ada beberapa tips on the file. Oh, sorry, on the ininya file PDF ini. Yang materi kemarin, yang hari ini juga. The first tip katanya use capitals for towns, cities, and countries. Kemarin udah belajar yang kalau kalimat ya kata pertama dalam setiap kalimat itu harus huruf besar. Kemarin masih ada yang salah di tugasnya, ada yang masih ngetik huruf kecil. Yuk, hati-hati. Setelah itu kan kemarin juga belajar, jangan lupa pakai titik. Nah, sekarang use capitals for towns, cities, and countries. Udah dikasih tahu, kadang masih lupa juga, jadi ingetin lagi. Jadi kalau town, kota, itu kabupaten gitu ya. Daerah manapun atau negara itu semuanya pakai capitals, huruf besar. And then use capitals for nationalities and language. Di kewarganegaraan sama bahasa juga huruf besar. And use capitals for names. Nama juga pakai huruf besar. Bukan cuma nama pertamanya, tapi nama keduanya juga. Jadi your first name, your second, or third, bahkan sampai berapapun namanya, it's always with capital letters for the first letternya. Ya, oke. This is the example. Ini dia buat nih. Kenta Suzuki. Konnichiwa. So that's actually hello. That's from Japan.
Hi, remember that because it is informal ya. Lagi-lagi saya ingetin bahwa ini adalah informal, yang tidak formal. Because it's a social network, ya, social media, social network site. Ya, makanya dia bilang gini, konnichiwa. Nah, karena dia menyapa, gitu ya. Karena dia menyapa, maka pakai tanda seru. Konnichiwa. Hai, koma. I am Kenta. Ya, Kentanya pakai huruf besar. And then I memang selalu besar ya. I'm 15 and I'm Japanese. Nah, lihat Japanese-nya J-nya dia huruf besar. Ya, makanya dia bilang tadi, nationalities and language-nya huruf besar. I'm from Tokyo. Tokyo-nya juga huruf besar. I've got short brown hair and dark brown eyes. Saya memiliki rambut coklat yang berwarna rambut yang berwarna coklat dan pendek. And dark brown eyes, dan mata saya coklat gelap. I like all sports, especially karate and soccer. Titik, full stop. Can't wait to meet you! Exclamation mark, tanda seru. Masih pakai titik nggak, Miss? Enggak, tadi kan lihat yang di pelajaran punctuation-nya tadi. Ya, setelah tanda tanya atau tanda seru tidak boleh ada titik lagi. Ya, exclamation point. Nih. Oke, correct, incorrect. Ya. Oke. Ya, tanda seru udah beda karena kalian mau neken nih di sini. Kalau misalnya nggak ada tanda serunya baru titik. Oke, ada contohnya yang lain. Megan McDonald. Good day. Miss, boleh ya nulisnya gini? Ini sebenarnya good day, tapi dia singkat. Karena ini bahasa gaulnya anak-anak sana ya. Oke, good day. My name's, ya disingkatnya juga dari my name is. Jadi my name's Megan and I'm 14. I live in Sydney, Australia. I've got long wavy blonde hair and green eyes. My favorite hobby is surfing. I go surfing every day, right soon. Okay? Nah, now kita coba jawab yang ini nih. Nanti silakan kerjakan juga sendiri. Ini kira-kira yang mana nih? Blonde hair, surfing, brown hair, soccer, atau karate? Ini dia lagi surfing. Ya silakan ya, coba latihan sendiri. Ini apa? Oke, blonde hair. Yaudahlah, jawab aja. Yang ini dia lagi ngapain? Ya, selain football, ya, we also have the word soccer. Ya, football, soccer, that's all the same. This one, karate. And then brown hair. Oh, sorry. Nanti balik ya. Ini blonde hair. Yang ini brown hair. Ini warnanya coklat, yang ini pirang. Oke. And then yang ini silakan coba dikerjain aja sendiri latihan, tapi ini bukan tugas. Ini adalah latihan mandiri kalian kalau mau kerjain gitu ya. Kenta is from Australia. Benar apa salah? Si Kenta ini dari Australia. Silakan dibaca. Kalau salah false gitu ya. Oke. Rewrite the sentences using capital letters where they are needed. Silahkan setelah ini latihan juga sendiri. Nih, yang ini salahnya apa? Pertama adalah hai. Kalimat pertama harus huruf besar. Makanya ini coba let me copy first. Coba saya copy dulu, kita jawab sendiri di sini. Oke. Oke, this one. Nah, ini yang salah yang mana? Pertama yang ini ya. Because you need to make it capital letters. Ya, hai, koma. I, huruf I, saya itu bagaimanapun letaknya dimanapun harus huruf besar. Gitu ya, ini kecil, I am Ram. Nah, namanya Ram. Berarti R-nya apa? R-nya harus huruf besar. I am Ram. Ya, and I-nya huruf besar. And I'm from. Nah, Thailand nama negara ya, berarti T-nya huruf besar. Thailand. Oke. Terus katanya I live in Bangkok. Kalau I itu harus huruf besar. I live in Bangkok karena nama kota berarti B-nya huruf besar. Bangkok. Yang ini tadi jangan lupa full stop. Yang ini juga jangan lupa ujungnya full stop. Ya. And I think that you already know this all. Sebentar. Nah, ini coba 2-3-nya silakan you do by yourself. Coba dikerjain sendiri, latihan sendiri. Ya.
But this will be not your exercise. Yang ini untuk exercise mandirinya, tapi yang exercise yang harus kalian kumpulkan adalah ini. Maksudnya ini apa? Gitu ya. Silahkan ya, you introduce yourself, mengenalkan diri kalian kayak yang ini tadi. Sebentar, dia nggak hidup nih. Nah, seperti ini gitu ya. Si Kenta, konnichiwa. Ini terserah mau pakai bahasa apapun. Your own language. Misalnya dari daerah, mau hello, halo, apa kabar gitu ya. That's up to you. And then, hi, I'm Kenta, saya 15 tahun, silakan. You can introduce yourself. But remember, you say your name. Jangan lupa nyebutin namanya. Ya, artinya namanya harus huruf besar. Berasal dari mana? Gitu ya, kalian itu ciri-cirinya seperti apa? Kan kalau si Kenta ini got short brown hair and dark brown eyes. Kalau si Megan ini dia long wavy blonde hair and green eyes, gitu ya. And then what you like or what's your hobby, ya. And then you can say your last word like can't wait to meet you or right soon, see you tomorrow or what. And you have to submit it by using your Instagram. Okay, please upload your photo, and then the caption will be this, this paragraph. So you have to upload your video, you have to upload your video on Instagram, and don't forget to tag not me, not my Instagram, but Pendidikan Bahasa Inggris UIGM. I'm sorry, this is my Instagram. Nih, jadi jangan lupa di-upload dan mentak. Sorry, this is my Instagram. Sebentar. Ini kebuka fotonya. Wait a minute. Oke, Pendidikan Bahasa Inggris. Okay, this one. So this is our official Instagram. So this is English Education official Instagram. Dan kebetulan saya yang pegang juga. Nih, jadi silahkan upload foto kalian di Instagram masing-masing. And then you have to write this as the caption. I will check your caption. I will check your caption. Nanti absennya dari si uploadannya, dan jangan dihapus uploadannya ya, karena saya belum tentu ngabsen pada waktu ini juga. Itu silahkan tag ya, jangan lupa tag Pendidikan Bahasa Inggris UIGM. So some of you I think that maybe have this one. Okay, I don't know what picture is that nih. Udah ada banyak yang tag kita juga. And even this is why we have a lot of food, karena biasanya dosen-dosen juga ngasih tugas dan minta tag mahasiswanya. Ini walaupun makanan sebenarnya adalah tugas kakak tingkat kalian. Nih, hello, my name is Muhammad Maulidi. I'm from major English Education faculty. This is one of assignment from our lecturer that we need to post our lunch on Instagram. We must write 20 sentences at least. So sorry if it is annoying. Not usually I post about food like this. Now I want to tell you about my lunch. As you can see that I eat soto. Nah ini salah nih, I-nya. Hati-hati ya. Ini punya kakak tingkatnya nih. Ya. I eat soto and fried chicken. Chickennya salah nih. And rice. Setelah titik harus spasi dulu ya. Semuanya remember, setiap sentence tuh setelah nulis titik harus ada spasi. Ini kakak-kakaknya udah materi writing keberapa ini kok. Bukan writing kayak kalian ya. Terus dibilang gini, as you know, soto is a traditional food from Indonesia. It's made from noodle chickennya kurang lagi, and add a little coconut milk. I don't usually salah double, eat lunch, but because it's for an assignment, so I have to eat lunch. Just so you know, I ordered this food in the campus canteen. Food prices here are relatively cheap, and I think it tastes pretty good. I also ordered sweet tea and mineral water. Okay, that's all about my lunch. Sorry if there are so many mistakes I made. See you on next assignment. Thank you. Thanks, ini nggak ada S-nya. Thank you. Ya, silakan buat caption bukan seperti ini ya. Maksud Miss upload seperti ini. Lalu buat caption, dan jangan lupa tag Pendidikan Bahasa Inggris _UIGM. Ya. Nah, caption kalian adalah ini, fotonya terserah. Yang penting fotonya muka kalian. Okay?
Nih, ini ada lagi, there are a lot of assignment. Ini rata-rata tugas semua upload ini ya. Okay, well, that's your exercise, and I hope that you can upload your photo on Instagram before 11:30. Karena kelas kita selesainya 11:30, berarti saya akan catat semua absennya di takan Instagram ini sebelum 11:30. Ya, nanti saya akan cek saya absen dari sana. Ya, sudah berapa orang yang upload. Kalau kalian nggak upload, berarti kalian saya anggap tidak hadir. Itu ya, 11:30. Oke, that's all I think ya. Oh iya, lupa saya. Kayaknya satu lagi nih materinya. Jadi, ini contohnya ya. I have got short brown hair. Jadi, saya sebenarnya ini tentang grammar sih. Harusnya kalian belajar di mata kuliah grammar. Cuma saya mau kasih sedikit sharing aja supaya nanti nulis ini jangan sampai salah. Misalnya, ketika kalian mau mendeskripsikan sesuatu, deskripsinya lebih dari satu, ini kan ada short, ada brown, ya kan? Yang mana yang harus didulukan? Short brown hair atau brown short hair? Pernah ngerasa nggak bingung yang mana susunan yang benar? Nah, susunan yang benar itu, dia ada rumusnya. Nih, namanya order of adjective. Jadi yang pertama ditulis itu adalah determinernya. Jadi kalau ada the, this, that, those, gitu ya. Semuanya itu di awal. Setelah itu opinionnya, pendapatnya dulu yang tulis. Cantik, jelek, pintar, lucu, itu kan pendapat kalian. Itu diletakkan di awal. Nah, setelah itu size-nya dulu, ukurannya dulu. Apa small atau big gitu ya. Setelah itu shape-nya, bisa round, bisa heart shape. Terus baru age-nya, umurnya, new atau old ya. Color, warnanya, origin, asalnya. And then material, ya berasal dari terbuat dari apa materialnya. Purpose, tujuannya buat apa. Nah, baru disebutin noun-nya, baru disebutin kalimatnya. Hair atau misalnya body atau misalnya eyes. Ya, makanya dia tadi di sini if you see si Kenta bilangnya short brown hair. Short dulu baru brown. Kenapa? Karena dia size-nya dulu. Ukurannya pendek, short, baru color, ya kan brown, baru nounnya eyes. Jadi size dulu, baru color. Jadi ini adalah susunannya. Susunan ini udah dari sananya. Ya, oke. Atau lagi nih, si Megan katanya, long wavy blonde hair. Ya, long wavy blonde hair. Long dulu, setelah itu wavy, setelah itu baru blonde. Long itu masuk ke size-nya, ya ukurannya. Blonde itu mana tadi? Bener ya. Wavy dulu, long wavy. Kalau wavy itu apa? Bergelombang. Berarti dia bentuknya kan. Makanya long wavy bentuknya blonde, warnanya baru color apa hairnya di sini. Jadi size, color, size, shape, color baru noun-nya. Ya. Nanti saya akan share semua materinya di WhatsApp kok. Ini juga nanti kalian bisa lihat on your WhatsApp group. Ya. Okay. I think that's all what I can share to you today. So you have watched me like 30 minutes here. After you watch me here, you can go on to your Instagram. Once again, don't forget to tag the Instagram of Pendidikan Bahasa Inggris ya. Okay, so this is the picture. So you have to tag here and I will write your attendance. Okay. Well, so that's all for today's meeting about writing skill practice on social network sites. After this, you can do your exercise, ya, your real exercise. Nanti setelah upload yang tadi, boleh silakan untuk mengerjakan yang tadi Miss kasih nih. Kalau yang ini nggak dikumpul ya, yang ini cuman cukup kalian sendiri belajar dari rumah. Ya, silakan belajar dari rumah untuk ngerjain latihan-latihannya. Sama yang kata Miss tadi, nih exclamation, komanya silakan dieksplor lagi. Ini apa gunanya titik-titik 3 ini gitu ya. That's your own exploration, okay?
Well, so that's all for today's meeting. Thank you very much for watching this video. After this, I'm waiting for you for this Instagram. Yeah, that's all. Thank you very much and see you next meeting. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.